हाँ भाई गौर ना सुनो थोड़े अगे गुरु रामदास जी महाराज का शब्द रखा जाता है। संतां महात्मा की बाणी समझण दे काबिल हुंदी है। Pay attention to this hymn of Guru Ramdas Ji Maharaj which is presented to you. Prestate attenzione a questo inno di Guru Ramdas Ji Maharaj che vi viene presentato. The writings of the masters are the writings of the we should understand the writings of the master. Dovremmo cercare di capire gli scritti dei maestri. गुरु रामदास जी दे छोटे हुंदियां दे माता पिता जी संसार छड्ड गए सन। सिर तो माता पिता दा छाया टल गया सीगा। आप बड़े सतवादी सन। उस वक्त ही अपनी परवरिश दा आप निर्वाह करते रहे है। आप घुंगणियां छोलियां दियां बेच के गुजारा करते हुंदे सन और आप नूं गुरु अमरदेव दी लड़की बीबी भानी नाल शादी कराउण दा सुभाग प्राप्त होया। हिंदुस्तान दी अज भी रीति रिवाज है, उस वक्त दे विच भी सी जद इन्हां दी शादी दी रस्म होई। गुरु अमरदेव जी महाराज कहण लगे कि बई साडे भलियां दी कौम विच रीति है कि लड़की नूं कोई समान दिता जाता है जिसनूं दाज बोलते हैं। तू मंग जो मंगेगा तेन खुश किया जाएगा, दिता जाएगा। ये हुण अच्छी आत्मा सी, पवित्र आत्मा सी। रामदास जी कहण लगे मैं दुनिया का कोई समान नहीं मंगता। अगर मेरे ते तुठे हो तो मैनू नाम दे दिओ। नाम तो बढ़ के केड़ी दुनिया दे विच चीज़ है। तो गुरु राम अमरदेव जी ने खुश होकर इन्हां नूं नाम दा दान दिता। आप सच्चे सुचे सन, बड़ा असर होया। आपने बड़ी लक बन के सेवा की। उन्होंने आपदा सहुरा नहीं समझिया, कुल मालक समझ के जो कहा वो कीता। जद उत्थे पानी की बड़ी किल्लत सी, बौली पानी वास्ते ला रहे सी। आपने बड़ी सख्त घालना घाली और इन्हां दे जो धर्म पत्नी गुरु अमरदेव की लड़की बीबी भानी सी उन्हें भी सिर ते टोकरियां संगत दे नाल चुकियां। आप लंगर दे मुखिया हुंदे सन, लंगर विच बड़ी सेवा करते सन। गुरु अमरदेव ने इन्हां दी सेवा ते खुश होकर इन्हां नूं संगत दी अगवाई करन दा सुभाग भी दे दिता। और आप बड़े शांति सुभाव वाले सन। गुरु नानक देव दे लड़के एक दफ़ा इन्हां दे पास आए क्योंकि साहिबजादे सदा ही विरोध रखते सन। इन्हां दी दाढ़ी नूं देख के कहण लगे कि पुरखा एडी लम्मी दाढ़ी क्यों वधाई है। लेकिन ये निमरता दे पुंज सन। उन्हां दे चरण झाड़न लग पे दाढ़ी नाल। कहण लगे तुहाडे वर्गे महापुरुषां दे चरण झाड़न वास्ते ही ये वधाई हुई है। श्री चंद दे गुरु नानक दे साहिबजादे दे अखां चों पानी आ गया कि ऐसे निमरता ने ही साडे घर दे विचों तुसीं वस्तु प्राप्त कीती है। साडे अंदर ये निमरता नहीं सी। तो आप दे पासों बहुत सारे योगियां ने, सन्यासियां ने, उदासियां ने नाम प्राप्त करके अपना जीवन बनाया सीगा। Guru Ramdas Ji Maharaj's parents died when he was still very young. I genitori di Guru Ramdas Ji Maharaj morirono mentre egli era ancora molto giovane. Since the shadow of his parents went away when he was still very young, he worked very hard right from his childhood to maintain his own self because he was very sincere and honest. Giacché l'ombra protettrice dei suoi genitori se ne andò mentre egli era ancora molto giovane, egli lavorò duro per guadagnarsi da vivere in modo onesto. He used to make and sell the things made of the chickpeas, and in that way he used to earn his livelihood in his childhood. Egli soleva preparare ceci da vendere e in questo modo si guadagnava da vivere sin dall'infanzia. He was very fortunate one, and he was blessed with an opportunity of marrying Bibi Pani, who was the daughter of Guru Amar Dev Ji Maharaj. Egli ebbe una fortuna notevole, per cui fu benedetto con sposare la figlia di Guru Amar Dev sin dall'infanzia. Guru Amar Dev Ji Maharaj was very much pleased with his sincerity and honesty. And when he got married to Guru Amar Dev's daughter,
at that time, according to the custom of our country, which is prevailing even now, that when any father marries of his daughter, he gives something to his son-in-law, which we call as the dowry. So at that time, when Guru Amar Dev was marrying of his daughter Bibi Bhani to Guru Ramdas, he said that it is the custom in our community. We belong to the Bhalla community, and it is our custom to give the dowry. So ask for anything you may want, and I will give that to you. A quei tempi, come ancora oggi, in India era di usanza, allorché uno sposava la propria figlia con qualcuno, di dare una dote. Quindi Guru Amar Dev disse a Guru Ramdas: giacché tu stai per sposare nostra figlia, è nostro dovere, secondo le usanze della nostra comunità, darti alcune cose in dote, per cui chiedi qualsiasi cosa tu voglia ti sarà data. Guru Ramdas Ji Maharaj said that I do not want anything of this world from you. If you are pleased with me, kindly give me the Naam. Guru Ramdas Ji Maharaj disse: non voglio nessuna cosa di questo mondo da te, se sei compiaciuto di me, con gentilezza, con misericordia, dammi il Naam. Guru Ramdas Ji Maharaj said that there is nothing in this world which is more valuable than the gift of Naam, and I ask only Naam from you. Guru Ramdas Ji disse: non c'è nessuna cosa in questo mondo che valga più del Naam, per cui è solo questo che io ti chiedo. Guru Amar Dev Ji Maharaj became so much pleased with Guru Ramdas that he gave him the Naam initiation. Guru Amar Dev Ji Maharaj divenne così compiaciuto di Guru Ramdas che gli concesse l'iniziazione al Naam. Guru Ramdas Ji served his master wholeheartedly. He never understood him as his father-in-law, but he always understood him as God Almighty. Guru Ramdas Ji Maharaj servì il suo maestro Guru Amar Dev con tutto il suo cuore, con tutta la sua forza, e non lo considerò mai suo suocero, bensì Dio Onnipotente. When Guru Amar Dev Ji Maharaj was making the pond, a reservoir for the water, at that time Guru Ramdas Ji Maharaj worked very hard in digging that pond, and his wife Bibi Bhani, who was Guru Amar Dev's daughter, also worked very hard in that seva. Quando Guru Amar Dev fece un grosso stagno per trattenere l'acqua piovana, a quel tempo Guru Ramdas lavorò molto duro per fare quel lavoro insieme a sua moglie Bibi Bhani. Guru Ramdas Ji Maharaj used to be the chief of the langar, and there also he worked wholeheartedly and he served his master. Guru Ramdas Ji era anche incaricato dell'hangar e anche lì lavorò con tutto il cuore e servì il suo maestro. Guru Ramdas Ji was very humble, and he used to have a very peaceful nature. Guru Ramdas Ji era molto umile ed aveva una natura molto pacifica. Once when sons of Guru Nanak came to see him, because you know that the sons of Guru Nanak always opposed the masters, so when they came to see Guru Ramdas had a very long beard, so they asked him that why have you grown this beard? Dunque un giorno, a un certo tempo, i figli di Guru Nanak, i quali avevano sempre opposto i maestri della linea di Guru Nanak, andarono a trovare Guru Ramdas, e quando lo andarono a trovare, giacché egli aveva una barba molto lunga, gli chiesero: perché questa barba così lunga? Guru Ramdas, who was an abode of humility, did not get upset. Instead, he started wiping off the shoes of Shri Chand, son of Guru Nanak, and he said that I have grown this beard to wipe off the shoes, wipe off the feet of such great people like you. Quindi Guru Ramdas era la dimora dell'umiltà, per cui quando Sri Chand gli chiese questo perché avesse una barba così lunga, gli disse: l'ho fatta crescere solo per pulire le scarpe di una grande personalità come te. Hearing that, Shri Chand was so much moved that he started weeping, the tears rolled down his cheeks, and he said that only because of this humility you have taken this guruship from our family. Quindi Sri Chand fu molto commosso perché sentì questo, si mise a piangere e gli disse: soltanto per quest'umiltà hai preso la linea di Guru dalla nostra famiglia. We do not have this humility in us which you have. Noi non possediamo l'umiltà che tu hai. Guru Ramdas Ji Maharaj was so much humble. He gave initiation to many sannyasis, many udasis, and many sadhus of many different sects. Guru Ramdas Ji era molto umile e gli diede l'iniziazione tuttavia a molti sannyasi, molti udasi, a persone di sette diverse. ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
कोई नाम लफ्ज है या कोई ताकत है. People belonging to all different religions and communities and all the religious leaders do believe in this fact that the liberation is in Naam. La gente che appartiene a religioni, comunità e sette diverse crede comunque a questo fatto, che la liberazione è solo possibile con il Naam. But they do not know what Naam is. They do not know whether Naam is any word or what. Ma essi non sanno che cos'è il Naam, essi non sanno se il Naam è una parola o no. ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜਮਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ. Mahatmas were born in all those different religions which exist in this world, and in those religions they all have preached the Naam, they all have sang the praise of Naam, and they have been giving the secret of Naam to the people. I Mahatma sono nati in tutte le religioni esistenti oggi in questo mondo e in tutte queste religioni, allorché si vennero, hanno dato l'iniziazione e il segreto del Naam alla gente. ਮਹਾਤਮਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹੈ. ਜੋ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਹ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹੈ. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਜਿਰੀਆ ਹਨ, ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ. Masters tell us about two different kinds of the Naam. I maestri ci parlano di due tipi diversi di Naam. One is the Varnatmak or the descriptive Naam, and another is the Dhunatmak Naam. Uno è il Varnatmak o il nome descrittivo, mentre l'altro è il Dhunatmak. The Naam which cannot be written or spoken or which cannot be described by any outer means is the Dhunatmak Naam. Il Naam che non può essere scritto, pronunciato, né spesso in nessun altro modo è il Naam Dhunatmak. And Varnatmak Naam is that Naam, that descriptive Naam, which can be written or spoken in the outer languages. Il Varnatmak Naam è il Naam che può essere scritto, descritto con le lingue esteriori. ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. Many Mahatmas have come and they have talked about that Varnatmak or the descriptive Naam or name of Lord, and many Mahatmas are still to come in this world, and they will also tell us about that descriptive name of Lord in their own languages, in their own style. Molti Mahatma sono venuti in questo mondo e hanno parlato di questo Naam Varnatmak nella loro propria lingua, e molti altri verranno in questo mondo e ci parleranno di questo tipo di Naam. But we can get the Dhunatmak Naam only from the living master. Ma il Dhunatmak Naam può essere ottenuto soltanto da un maestro vivente. ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰਡ ਜਾਂ ਲੋਗਾਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਲਾਮੇ ਇਲਾਹੀ ਕਲਮਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ. Some Mahatmas have called that Dhunatmak Naam as the Naam or word or Logas. Some Mahatmas have called it as Gurbani. The Muslim Mahatmas call it as the divine word which comes from the sky, from Almighty Lord. They call that Naam as Kalma. Molti Mahatma, molti santi hanno chiamato questo nome di Dio come Logos, il verbo, la parola. Altri l'hanno chiamato il canto del Signore, altri l'hanno chiamato come i musulmani che l'hanno chiamato il canto del Signore che proviene dal cielo e l'ho chiamato Kalma. ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿਵਤੁਨੀ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. In the Vedas, the same Naam is described using the words Ram Naam, which means the Naam of Lord, or Devidhuni, the eternal sound, or the sound coming from the sky. Nei Veda questo è descritto come il suono che viene dal cielo o il suono che viene dall'alto. ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. Some Mahatmas have even described that Naam using the word the divine melody. Alcuni Mahatma hanno descritto quel Naam definendolo la melodia divina.
ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। So naturally this thought comes in our mind that no word, no ordinary word can become the cause of creation, no ordinary word can create the creation, create the khans, brahmans, the divisions of this creation, and no word has the power to maintain and sustain this creation. Quindi naturalmente viene nella nostra mente questo pensiero che nessuna parola ordinaria può essere la causa della creazione, nessuna parola ordinaria può creare tutte le varie divisioni della creazione. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿਉਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। That Naam is the power, and it cannot be written in any one particular language, it cannot be spoken. Quel nome e il potere non può essere scritto in nessuna lingua particolare, non può essere parlato in nessuna lingua particolare. Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that we have to see that Naam without these outer eyes, we have to hear that Naam without our outer ears. Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice che dobbiamo udire quel Naam senza queste orecchie fisiche, dobbiamo vedere quel Naam senza questi occhi fisici. We have to reach there without our outer feet, we have to deal with that Naam without our outer hands. Bisogna arrivare da quel Naam senza i nostri piedi esteriori, bisogna prendere quel Naam senza le nostre mani fisiche. Nanak says that after realizing one's own self and after realizing his own self and after removing the ego from his own self, he has to go and meet his beloved like that. Guru Nanak dice che dopo aversi liberato dall'ego, egli deve andare ed incontrare il suo amato in questo modo. ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। We cannot see the Naam who has created this creation with our outer eyes. We cannot describe that Naam with our outer tongue. Noi non possiamo vedere il Naam che è la causa di tutta questa creazione con i nostri occhi fisici, non possiamo descrivere questo Naam con la nostra lingua esteriore. It is the unwritten law and unspoken language. È la legge non scritta, il linguaggio non parlato. ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੱਦ ਏਡੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। We cannot understand that Naam with our intellect. Noi non possiamo capire quel Naam con il nostro intelletto. Because our intellect also does not reach where the limit of Naam is. Perché il nostro intelletto non può raggiungere i limiti del Naam. You know that with our intellect, sometimes we cannot even solve our worldly problems. We do not understand, we do not know how to solve it. Voi sapete che con il nostro intelletto limitato noi non possiamo neppure risolvere i problemi di questo mondo. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤੋਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। And we also know that the thing which always goes on increasing or decreasing, how can we expect to measure some other thing using that measure? You know that in the childhood our intellect is not that much. In the youth we have more intellect, and in the old age our intellect drops down. So how can we measure something with our intellect which itself is not competent and which itself is not perfect? E come possiamo misurare qualcosa con uno strumento che è imperfetto, cioè che continua ad aumentare e diminuire? Voi sapete benissimo che nell'infanzia l'intelletto è in un modo, nell'adolescenza in un altro, nella vecchiaia in un altro ancora. Quindi come possiamo con una cosa che continua ad essere in movimento, a diminuire o ad aumentare, misurare le cose? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Master Kirpal used to say that both our mind and intellect are ignorant ones.
Il maestro che parla deve dire che sia la nostra mente sia il nostro intelletto sono ignoranti. The spirituality starts only when where the limit of mind and intellect ends. La spiritualità incomincia soltanto dove i limiti della mente e dell'intelletto terminano. ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾਏ ਤਰਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੇਖਨੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Further, we have to take the help of our experience. Inoltre bisogna prendere l'aiuto della nostra esperienza. Until we have our own experience, until the experience has been granted to us, we can seek the help or we can understand these things by reading the writings of the masters. Fino a quando non abbiamo un'esperienza di prima mano nostra propria, dobbiamo cercare di credere, di studiare gli scritti dei maestri. Instead of arguing, we can get the help from the experiences of the masters. Invece di arguire, possiamo invece farci aiutare dagli scritti dei maestri. ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਤਰਕ ਦੇ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ When we do the meditation according to the instructions of the master and when we do it with all our sincerity and honesty, quando facciamo la meditazione secondo le istruzioni del maestro, la facciamo con tutta sincerità ed onestà, then we also get the experiences. Allora anche noi riceviamo l'esperienza. And then all our arguing and all our debating is replaced by the love. E allora tutto il nostro arguire e dibattere è sostituito dall'amore. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਸਭ ਕਹਿਤ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਹੈ ਨਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਮਾਰੀ Paltu Sahib says that everybody talks about Naam but nobody knows the glory of Naam. Paltu Sahib dice tutti parlano del Naam ma nessuno ne conosce la gloria. Nobody knows the glory of Naam. The glory of Naam is unique. Nessuno conosce la gloria del Naam, la sua gloria è unica. Meet someone who has manifested the Naam within you and only then you will know about the glory of Naam. Incontrate qualcuno che abbia manifestato in sé il Naam e soltanto allora conoscerete la gloria del Naam. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅਨਾਮ ਹੈ ਪੜਨ ਲਿਖਣ में नाहे ने अक्षर काम है रूप कहो अनरूप पवना न रेखते हारे पलटू गैर देश से संत नाम वो देखते Paltu Sahib further says that if someone wants Naam or someone is desiring for Naam, he should know that the Naam is nameless. He does... Okay. Paltu Sahib inoltre dice che se qualcuno vuole il Naam, se il desiderio del Naam, dovrebbe innanzitutto sapere che il Naam è senza nome. It does not come in writing or reading. It cannot be described in any words. Non è posto per iscritto, non è letto, non può essere descritto con le parole. It does not have any form or any outline, any color. Non ha forma, non ha colore alcuno. Only the saints see that Naam with their divine eyes. Solo i santi vedono quel Naam coi loro occhi divini. ਜਦ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਤਮਾ ਚਖਦੀ ਹੈ When the inner eye gets opened, only then that inner eye sees the Naam. Quando l'occhio interiore si apre, soltanto allora quell'occhio vede il Naam. When the inner tongue is developed, only then our soul tastes the nectar of that Naam. Quando la lingua interiore è sviluppata, soltanto allora la nostra anima è capace di gustare il gusto del Naam. ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਯੱਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ we can get the wealth of this Naam only from the sadhus, from the saints and Mahatmas. Noi possiamo ricevere la ricchezza di questo Naam soltanto dai santi, dai Mahatma. But our mind, who is sitting within us and who is our greatest enemy, he does not allow us to take advantage of the Mahatmas. Ma la nostra mente, che è il nostro peggiore nemico e risiede dentro di noi, non ci permette di avvantaggiarci dai Mahatma, dai santi. And instead of allowing us to take advantage of
the masters, he always takes us outside. Sometimes he involves us in one or the other outer rites and rituals. E invece di permetterci di avvantaggiarci dei santi, essa ci coinvolge in varie cose come i riti e il cerimoniale esteriore. Sometimes he takes us to the places of pilgrimages, sometimes he involves us in the japas or tapas. Talvolta ci porta nei luoghi di pellegrinaggio, talvolta nelle ripetizioni e i cerimoniali. Sometimes he involves us in giving the donations and doing the good deeds. And sometimes he takes us to the holy waters and makes us understand that the liberation is only in bathing in the holy waters. Talvolta ci fa fare azioni buone, ci fa fare donazioni, oppure ci porta a fare il bagno nelle acque sacre e ci fa pensare che la liberazione consista solo nel bagnarsi nelle acque sacre. ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਲ ਭੁਲਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਝਾ ਬੈਂਦੇ ਹੈ The learned people are always involved in their learning and in their writings, in their readings. La gente colta è sempre coinvolta dai loro studi, leggere e scrivere. They lose the real point. Essi perdono il punto principale. ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਜਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ So how high or how valuable that thing was which Guru Ramdas asked from his master. He did not ask for anything of this worldly nature, he did not ask for anything else, he asked only for the wealth of Naam. Quindi quanto alta ed elevata era quella cosa che Guru Ramdas chiese al suo maestro. Egli non chiese nessuna ricchezza di questo mondo, chiese soltanto la ricchezza del Naam. ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡੇਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹਨ Before getting the Naam or before receiving the Naam, we need to consider something, we need to think about it. Prima di ricevere il Naam non bisogna considerare qualcosa, bisogna pensare al riguardo. We are not getting the Naam for gaining any worldly fame or worldly riches. Noi non riceviamo il Naam per guadagnare fama e ricchezza nel mondo. We are not getting the Naam to perform any miracles by achieving the supernatural powers through the meditations. Noi non riceviamo il Naam per fare miracoli esteriori tramite i poteri soprannaturali che si ricevono nella meditazione. ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ The meditators of the Naam naturally get the supernatural powers. Il meditatore del Naam naturalmente riceve i poteri soprannaturali. They stand in his feet, they stand in his way, folding both their hands, requesting him to accept them. Essi si frappongono nella sua via, giungendo entrambe le proprie mani, richiedendogli di accettarli. They are the obstacles created by the negative power to get to involve or to make the meditator stuck in his way. Questi sono ostacoli creati dal potere negativo per far sì che ostacoli si frappongano nella via del meditatore. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਹੈ Master Savan Singh Ji always used to warn his disciples. He used to say that you live your life according to the laws of nature. Il maestro Savan Singh soleva sempre consigliare ai suoi discepoli di vivere la propria vita secondo le leggi della natura. Do not show off your power to other people. Do not perform any miracles. Non mostrate i vostri poteri alla gente e non fate alcun miracolo. By performing the miracles and by showing off the people what you have attained in the meditation, is like you are losing all the grace of the Master which you have been given without getting anything in the return. Facendo miracoli o mostrando alla gente che cosa avete conseguito nella meditazione è come smarrire tutta la vostra ricchezza spirituale senza ricevere nulla in ricompensa. Shri Rag Malla Chautha Panna 40 Naam mile man tripatiye bin naame trig jivas Naam mile man tripatiye
त्रिग जीवास। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੌਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਤਿਰਗ ਹੈ। Guru Ramdas Ji Maharaj says that the real contentment lies in the Naam, the peace lies in the Naam. Guru Ramdas Ji Maharaj dice che la vera contentezza sta nel Naam, la pace sta nel Naam. Naam is the spring of all the happiness, and people have turned their back to it. Il Naam è la sorgente di ogni felicità e la gente gli ha volto le spalle. He says that those who have not got the Naam after getting this human body, their life on this earth, curse on their life on this earth, their life is useless. Egli dice che coloro che dopo essere venuti in questo corpo umano su questa terra non hanno ricevuto il Naam, maledizione alla loro vita su questa terra. नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुणतास। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ, ਮਦਦ ਕਰੇ। Lovingly he says that Naam is the property of the sadhus, and Naam resides in the sadhus. Con amore gli dice che il Naam è la proprietà dei sadhu e risiede in essi. May I meet some Gurumukh, some beloved of God like that who has the Naam within him, and may he shower grace upon me and give me the Naam. Possa io incontrare un Gurumukh, un sadhu che abbia in sé il Naam, e possa egli riversare la grazia su di me e darmi questo Naam. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। Guru Ramdas Ji Maharaj said that why did they come in this world who did not get such a Naam? Guru Ramdas Ji Maharaj dice perché sono venuti in questo mondo coloro che non hanno ricevuto questo Naam. This human birth is a precious gem, but it is going useless, it is going as a waste without doing the devotion of Naam. Questa vita umana è una gemma preziosa, ma va avanti inutilmente se non si riceve il Naam. What will one eat later if he is not sowing anything now? Che cosa mangerà uno dopo se non semina nulla ora? Nanak says that this is the will of Lord, that the Manmukhs who do not have the Naam have to come back into this world again and over again. Nanak dice che nella volontà di Dio che i Mammukh che non hanno ricevuto il Naam in questa vita ritornino ancora in questo mondo. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਸਤਕ ਤੁਰੋਂ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ। ਹਰ ਲੱਭਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। Further he says that in whose forehead it is written that he is supposed to meet the Master, only they will meet the Sadgurus. Inoltre gli dice che solo coloro sulla cui fronte è scritto che dovranno incontrare il Maestro incontreranno il Sadguru. The darkness of the ignorance is removed within them, and the precious gem of Naam illuminates there within. Le tenebre dell'ignoranza sono rimosse dalla loro fronte e la gloria del Naam brillerà dentro di loro. They get such a material of Naam which brings them the liberation, and all their pains and afflictions are removed. Riceveranno la ricchezza del Naam che apporterà la loro liberazione e tutte le loro afflizioni e dolori saranno rimossi. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। Nanak says that those who meditate on the Naam, they meet the one who is met after meditating. Nanak dice che coloro che meditano sul Naam incontreranno colui che è possibile incontrare soltanto dopo aver meditato. कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुणतास। हो तिस विटो चौ
खानिए मैं नाम करे परगास। कहने लगे मैं 4 टुकड़े होके उस गुरु तो वारे जाना है, कुर्बान जाना है, क्योंकि मेरे अंदरों अज्ञानता दा अंधेरा दूर करके नाम दा प्रकाश कर देता है, नाम दी ज्योति जगा देती है। He says that I cut myself into 4 pieces. I cut my body into 4 pieces and sacrifice myself for the Master, because after removing the darkness of the ignorance, he has manifested the light of Naam within me and he has illuminated my within. Egli dice che mi taglio in 4 pezzi per il Maestro, il quale dopo aver rimosso le tenebre dell'ignoranza dal mio intimo mi ha illuminato interiormente. हो तिस विटों चौखानिए मैं नाम करे परगास। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। मैं पहला कहा सीगा कि ज्यादा अनुभव खुल जाता है, ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇਗੇ। Earlier I have said that when our experience gets open, we collect our scattered attention at the eye center. Precedentemente ho detto che quando le nostre esperienze interiori si aprono, allora riusciamo a raccogliere la nostra attenzione al centro dell'occhio. After that, in our within, the fire of love is burnt. Dopo questo il fuoco dell'amore incomincia a bruciare dentro di noi. And then, not even for one moment, we want to keep the form of our beloved Lord away from us. E dopo questo, neppure per un momento, noi vogliamo tenere lontano da noi la forma del nostro amato. ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। We people have thousands of complaints. Some people say that we cannot concentrate. Some people say that we have pain in the knees. Some people say that we fall asleep when we sit in the meditation. Noi abbiamo 1000 lamentele. Alcune persone si lamentano perché gli fa male le ginocchia, alcune persone perché non riescono a sedere, alcune dicono che quando si mettono a meditare si addormentano. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। But here he says that, oh my beloved, I live only by meditating on Naam. Ma qui egli dice, oh mio amato, io vivo soltanto meditando sul Naam. ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਆ। Because without Naam there is no life. Perché senza Naam non c'è vita. ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਲੋਕ ਅਮਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਲੀ ਜੀਏ ਅਮਲ ਖਾਏ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਜੀਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। He even says that just like an addict, if he does not get his addiction, he cannot live. Egli dice pure che come un tossicomane, se non riceve la droga qui è dedito, non riesce a vivere. He gets the relief only when he gets the thing to which he is addicted. Trova sollievo soltanto quando prende quella cosa a cui è abituato. He says that just like an addict lives only on his addiction, in the same way the beloveds of God live when they meditate. Quindi dice che come il tossicomane vive con quella cosa a cui è abituato, così l'amante di Dio vive soltanto quando medita. ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। Dear ones, those who have made Naam their only support, they do not have any complaints whenever they come to see me. Either they talk about their experience only or they talk about their contentment. Cari miei, coloro che hanno reso in Naam la loro sola ricchezza non si lamentano mai. Quando vengono a trovarmi o mi parlano delle loro esperienze o mi parlano della loro gioia. मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। बिन नावे जीवन ना थिए मेरे सतगुर नाम रड़ाए। नाम अमोलक रतन है पूरे सत
सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया कड रतन देवै परगास। गुरु रामदास जी कहते हैं नाम जिहड़ा है ये अमोलक रतन है। दुनिया दे रतन पत्थर है लेकिन ये कीमती पत्थर हुंदे है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Guru Ramdas Ji Maharaj says that Naam is a precious jewel. Guru Ramdas Ji Maharaj dice che il Naam è un gioiello prezioso. You know that the precious jewels of this world are nothing but the precious stones. Voi sapete che i gioielli preziosi di questo mondo non sono nient'altro che pietre preziose. And because they are precious, more valuable than the other things in this world, that is why Naam is compared with that. But Naam is not a stone, it is more precious than any precious stone in this world. E poiché sono pietre preziose, sono cose preziose, vengono chiamate in questo modo, ma il Nam non è una pietra, il Nam è in realtà molto più prezioso di qualsiasi cosa di questo mondo. Who has this precious jewel of Naam and how can one get it? Chi ha questo gioiello prezioso del Nam e come lo si può ricevere? Masters have this precious jewel of Naam with them, and those who mold their life according to the instructions of the Master, those who serve the Masters, Masters become pleased with them and they take out this precious jewel of Naam and place it in front of that dear one. E coloro che servono il Maestro con tutto il cuore, e allora il Maestro estrae questo gioiello prezioso che è in sé e lo pone davanti a un simile individuo. Ma ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਂਵ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। Lovingly he says that just like the teacher pays more of his attention to the child learns his lesson according to the instructions of the teacher, who is paying more attention to his studies, the teacher also puts all his attention to that student. Con amore gli dice che nello stesso modo in cui l'insegnante presta tutta la sua attenzione a quello studente che segue le sue istruzioni e studia secondo il suo comando, as the result, that student who puts all his attention to his studies and who gets more attention from his teacher, he stands first in the examination, he becomes successful in his class. Come risultato, quello studente che studia con tutto il cuore e segue le istruzioni del suo maestro, egli diventa il primo della classe. In the same way, the master also puts all his attention to that child, to that disciple who has made his life pure and holy according to the instructions of the masters. Nello stesso modo il maestro pone tutta la sua attenzione su quel discepolo che ha reso pura la sua vita e la vive secondo le istruzioni del suo maestro. Those who do their bhajan and simran according to the instructions of the masters and those who keep their lives pure according to the teachings of the masters, they get more attention and grace of the master. Coloro che fanno il loro bhajan e simran secondo le istruzioni del maestro e tengono pura la loro vita secondo il suo comando, essi ricevono tutta l'attenzione del maestro. Because the master wants that more of his disciples should become successful and they should reach their home, they should reach their destination while the master is still in the body. Perché il maestro vuole che tanti dei suoi discepoli raggiungano la loro destinazione mentre egli è ancora nel corpo fisico. Satgur seve lagya kad ratan deve pargas tan vad pagi vad pagiya jo aaye mile gur paas. ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ
बैठ के नाम प्राप्त करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। If there are any fortunate ones among the human beings, they are the ones who sit at the feet of the Master, get the Naam and do the meditation of Naam. Se ci sono esseri umani che sono veramente fortunati, sono coloro che siedono ai piedi di un maestro, ricevono da lui l'iniziazione al Naam e meditano su di esso. Tan vad pagi vad pagiya jo aaye mile gur paas jina sat gur purkhna petyo se paghin vas kaal ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। He says that who are the most unfortunate ones, who has the bad karmas. E gli dice chi sono i più sfortunati, chi hanno un karma negativo. Those who are not met with the masters, those who have not got the initiation from the master, those souls are the unfortunate ones, and they are deluded in the ways of by the ways of the negative power. Coloro che non hanno trovato un maestro, coloro che non hanno ricevuto da lui l'iniziazione al Nam, essi sono i più sfortunati poiché sono ingannati nelle vie del potere negativo. Jina sat gur purkhna petyo se paghin vas kaal oye phir joon pavaiye vich visita kar vikraal ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Their coming into this world which is full of pains and sufferings never comes to an end. Sometimes they are born here, sometimes they are born there. La loro venuta in questo mondo che è colmo di sofferenza e di dolore non termina mai, talvolta nascono qui, talvolta nascono lì. Negative power gives them so much punishment that sometimes they are even born as the worms or the insects in the dirt. Il potere negativo dà loro una tale punizione che talvolta essi rinascono perfino come vermi o insetti del sudiciume. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਮ ਕਾ ਠਹਿੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨਹੋਂ ਲਿਆ ਬਚਾਏ। Kabir Sahib says that the beating of the Yama or the angel of death is very bad. It is intolerable. But fortunately I have met one sadhu, one master, who has saved me from that beating. Kabir Sahib dice che le batoste di Yama, dell'angelo della morte, sono molto dure, tuttavia per mia buona fortuna ho incontrato un sadhu che mi ha salvato da essa. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ He's sitting there with his ledger open and he will ask you to settle the accounts of the deeds you have done. Guru Nanak Sahib dice pure Nanak, ascolta questo, il Dio della morte ti verrà davanti con il foglio aperto e ti chiederà di sistemare i conti delle azioni che hai compiuto. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Showering grace upon us, God Almighty has given us this human body, which is the opportunity to do the devotion of Lord. But unfortunately, we waste it indulging in the worldly pleasures, and once again we go to the hells to become the insects of the dirt. Guru Nanak Maharaj dice che con tanta buona fortuna e con tanta grazia Dio ci ha concesso ancora questa nascita umana per avvantaggiarcene, ma invece noi compiamo azioni per le cui andiamo all'inferno e diventiamo vermi del sudiciume. oye phir joon pavaiye vich visita
ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਨ, ਕਾਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਓ। He says that those who are hunted and who are attacked by the anger and the greed and all these passions, E gli dice che coloro che sono cacciati, che sono attaccati dalla collera, da tutte queste passioni, they cannot do the devotion of Lord. essi non riescono a praticare la devozione del Signore. And we should not go to those people who have all these bad qualities or who have all these passions in them. Noi non dovremmo andare da quella gente che ha in sé tutte queste qualità negative, queste passioni in sé. Because by sitting in their company, we may also get those bad qualities. Perché stando in loro compagnia anche noi potremo ricevere quelle qualità negative. We do not know about one's bad quality just by seeing him or by going to him for once, but once we know that this person has all these bad qualities, we should not go in his company, not even in the state of forgetfulness. Noi non possiamo sapere direttamente una sola volta che questa persona ha in sé queste qualità negative, ma una volta che l'abbiamo scoperto, allora dovremmo evitare di andare nella sua compagnia anche in uno stato d'oblio. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ, ਉਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। The satsang of the Sadguru and the Sadguru himself is like a big ocean of the nectar. Il satsang del Sadguru, il Sadguru stesso, è un oceano di nettare. Sadguru is immortal, and those who bathe in that ocean, in that spring, in that pool of the nectar, they also become the immortal one. Il Sadguru è immortale e coloro che si bagnano in quell'oceano di nettare diventano a loro volta immortali. ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਮਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਦ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he says that most fortunate are the souls, those who go to the masters, those who bathe in that pool of the nectar of the masters. Ora gli dice che estremamente fortunate sono quelle anime che vanno dal maestro, che si bagnano in quella polla di nettare che è il maestro. They become the pure ones, they become the holy ones. And what do they get by doing the meditation of the Naam? Essi diventano puri, diventano santi e che ricevono praticando la devozione del Naam. They get the best place, they get to go to Sachkhand, which is the best place. Essi ricevono il posto migliore, raggiungono Sachkhand che è il luogo migliore. ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੂੰਦ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਲਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। God Almighty is an ocean, Sadguru is his wave, and our soul is the drop of that ocean. Dio Onnipotente, l'oceano è Sadguru e l'onda dell'oceano, la nostra anima è una goccia di quell'oceano. The difference is only because of the separation. La differenza esiste solo a causa della separazione. You know that when the drop surrenders to the wave takes the drop to the bottom of the ocean, and all of them become one and the same thing. Voi sapete che quando la goccia ritorna all'onda, l'onda porta la goccia al fondo dell'oceano e tutti diventano la medesima cosa. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। So in this briefing, Guru Ramdas Ji Maharaj lovingly explained to us about the Sant Mat. He talked about the Naam. He told us that the real contentment and the peace lies in the Naam. Quindi in questo inno Guru Ramdas Ji Maharaj ci ha parlato del Naam e gli ci ha spiegato che la vera contentezza e la vera pace sta nel Naam. Naam is the source of all the happiness,
Up until now, those who have received the peace, contentment and happiness have done so only by doing the meditation of Nam. Outside, there is no happiness, no contentment, everything is Nam. Il Nam è la vera sorgente di felicità e di contentezza. Chiunque abbia mai conseguito la felicità o la vera contentezza l'ha fatto soltanto meditando sul Nam, all'esterno non vi è nessuna pace e contentezza reale. आपको आपने ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। Lovingly he says that Nam is the only bread of the life, Nam is the only water of the life, and fortunate are the souls who get this water of Nam and quench their thirst. Con amore gli dice che il Nam è il solo pane della vita, la sola acqua della vita, e fortunati sono coloro che ricevono questo pane d'acqua del Nam e soddisfano la loro sete e fame. ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। So we should also do the meditation of the Shabad, the meditation of the Nam, and make our life pure. Quindi anche noi dovremmo fare la meditazione, la devozione del Nam e rendere pura la nostra vita. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੋ ਪਾਵਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਪਛੁਟੇ ਨਾ ਪੂਜਾ। Swamiji Maharaj says that there is no other way other than the path of the Shabad. Swamiji Maharaj dice non certo riesce la via dello Shabad. The pains of this body cannot be removed by any other means other than the meditation of Nam. I dolori di questo corpo non possono essere rimossi con nessun altro mezzo eccetto che la meditazione al Nam. उन जन्म जन्म की मैले उतरे निर्मल नाम बेड़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लाए। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਓ। Quindi domani mattina il programma avrà mutamento, domani mattina c'è l'iniziazione, il maestro dalle 7 in poi darà l'iniziazione. Coloro che devono ricevere l'iniziazione dovrebbero venire alle 7 meno un quarto davanti alla sala della meditazione che è la sala dei colloqui. I bambini invece che dovranno ricevere l'iniziazione dovranno venire verso le 8 e aspettare lì fino a quando saranno chiamati per entrare per l'iniziazione solo. Gli altri invece terranno la loro meditazione dalle 7 alle 9 nella tenda dell'hangar laggiù. Non è permesso a nessuno di venire a camminare in questa zona durante queste ore. Tutti dovete rimanere laggiù. So tomorrow morning there is live change in the program. There will be the initiation, so from 7 onwards, Sant Ji will be giving the initiation in the most probably in the meditation room, which is the interviews room now. So those people who are to get the initiation, they should be coming there at 15 to 7 tomorrow morning. And the children who are to get the initiation, they should be coming around 8 o'clock to wait until they will be coming to come in for the sound. The other people, they should be meditating in the London tent, from 7 to 9, everybody should be coming up here during this time. Ngoài cái là